Science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. Empichi y'ebyobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. bya state house oba ghetto. Ani ayugayuga ku ground. Ani bwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije aleesa amaanyi. Olwo fadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo kyomuleketa gamba apanyiga mawu. Ebe ndabena birindira noku the Political Dice ku the Alternative Digitalk nange teditenje ewamune. Farida Bikobere Buli wa Sunday sawa 2. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part,
corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digital. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digital. Real issues, real talk. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Yeah, welcome back from that short commercial break, ladies and gentlemen. This is the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Ngamba gambye nti nakuzo omwezi li 24 tugenda tumaliriza guno omwezi ogwa Sebaseka omwaka 2024. That means tutandise okubanga tusala okuyingira the other half of this particular year. Walero ngawe mukimanyi buli Monday tubeera ne General Bigirwa Moses tana kubanga atwegatako nagenda kubanga atwegatako very soon. Omukyala ye Farida Bikobere amazedde okubanga negatako nja tusinzira tubenga tutambulira kubigenda maaso wano mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga nenga tunayingira mu nsonga ezo muzikirize ennyonyi omukyala Farida Bikobere. Good morning, madam. Good morning, Edgar Matthew Karuhanga. Welcome to Thank the you. Mighty Drive Show. This is a very good drive. You see the way I'm being humble. I'm the guest. So guests are supposed to be humble. Yes. You do not know what they're going to ask you about. Oyinza okujango oli waggulu ne bakwokya ebibuuzo ne bikukkakkanya. Anyways, how was your week? Are you okay? Fair. Yeah, my week wasn't that good. You know, the financial situation in Uganda. But yeah, we are alive. If you are waiting for Ugandan finances to be okay, you think will you be okay at one point in time? Yeah, we will. Because as people who have hope, we hope that maybe the financial situation is about the government. It is a question of leadership. So we believe that maybe if we have a change in government,
things might change somehow. And by the return of term limits, and we are counting one term for Mr. President, we are hopeful. A time came when you were counting one term for him. I don't know how things happened in 2005. I really hope this time around he's serious about it. He would not have returned those things in the constitution without him. Maybe he's paving way for some other person. It looks like that, by the way, that he's paving way for another person. But the question would be, are Ugandans very serious about it? What can you even do if we actually change it? I don't think Ugandans are so serious. There are people who are serious, but it is the smallest population. It is the smallest percentage. If we were serious as Ugandans, maybe we would have certain things change. Yeah. But I don't think, maybe we haven't gotten angry to that level that will make us get too serious. What will make you, I saw a lady one time on Twitter or on a video, TikTok, Nagamba, but Ugandans are not angry enough. Yeah, we are not. I agree with her. That? We are not angry enough to cause certain political changes. Okay, let's speak to Kenya. Mukisanja kino, I think guno mwaka gulinga gwa kusatu. I think this is the second or third. Second, it should be second. Because we are August, I think 2022. Then 2023, 2024, those are like 2 years. Kenya has protested twice. Baso kanibekala kasangaruto yakawamba wala yakawangula. Then after bekala kansiza ngalese new finance. Nyinga bakulaga they are serious. They have gone on street. I think Ugandans should start benchmarking Kenyan protests. No, but what is different about Kenya that Uganda doesn't have? Because this protest has been led by young people, 18, 17, 16 years, 15, 20. Abakulu bali no 30. Ebintu bingi nnyo ebiri Kenya ebitale Uganda. The maculity of politics in Kenya tennatuuka waneeno. Abaana abakulembedde protests ze Kenya, the Gen Z as you call it. When you get the Gen Z of Uganda here, bali ku TikTok, bali mu bala, because I mean they are living their life. Binding the Jibalaganti politics and whatsoever is happening, that's why tebi baliko. So chovola banti ebintu bingi nnyo. I think abantu abagala nawo okutandika okubanga to protesting seriously, we should start benchmarking Kenyan protest. But that's how. But bazitegeka batya. What keeps them going? That courageousness. Okubanga abana omusajja alete kimotoka kya gas ne batatu. Ne bakikuba omwana asigala ngati agenda mu maaso. But also, nga we get to benchmarking ku Kenya. In fact, even in the history, African countries benchmarked on the other. Yeah, on true. How do we fight for our independence? And ando zoli abagamba Ghana okubanga yafuna independence in 1957. It triggered a lot of independence struggles all over Africa. Even Uganda copied from Ghana. So if you're looking at the Ugandan context and Kenyan context, in fact, n'ensonga eziri mu kwekalakasiza abana Kenya ensonga eziri the new tax reforms, new taxes that are too much, but Ugandans are comfortable. Be okay. Bali okay. Semanye oba tubulamu ki. I also don't know. There is something missing. Eyayogedde nti tunnanyiiga nnyo mutuufu. Tetunnafuna busungu bututwala ku street nga tugendayo leero netugenda enkyane tugenda nga tetuzikiza. Because abanaagenda leero ne bakwatayo 10. Enkya tofunayo yadde dog. Bw'oyogedde kwata, lwaki toyogera amazima? Amazima ge galiwa. The last protest. What was Uganda's last protest? Eyali blood. Protest. Protest. Because what we are seeing in Kenya is a peaceful demonstration. That's what I'm also asking myself. But what was here wasn't. Maybe the way the armed forces of Kenya react is different. Because now let me give you an example. Remember in 2020, was it? But Kenyans are aggressive. They're aggressive people. Yes, but in 2020, remember what happened here. People were trying to protest. Many died. But they were not peaceful. We highlight that. What was done in Kenya that wasn't done here? When jinja no kasukiro police, you are not doing peaceful protesting or demonstration. When that is peaceful. But when you start okwata mayinjango gakuba bakuma dembe
kati oba ovudde mu kubeera peaceful demonstrator. Kati oli alina emmundu bw'akuddiza because naye ekyo kyalina okwetaasa akulagako nti kyakwetaasa. For me, I'm coming with a story, you're coming with a gun. That is not an equal conflict. I think what we need to learn as Ugandans is we need to do peaceful demonstration. Tosobola kutandika kusosookereza omuntu ayina emmundu because bw'otandika okubeera nga protestinga peacefully, someone cannot just bring out a gun and peaceful protests never kubibwa. I am not saying tebaliyo gye bali. How many people were murdered nga babatira mu shops zaabwe takase yadde jinja yadde in the last protests we had here in 2020 we had people who were in their shops being shot. Those are called victims of circumstance. They were not why are the stray bullets too much? Because what you call a stray, I watched a video. Someone was recording from their office and a certain gunman was moving down floors. She even shot there, so you're protesting. I feel like to some extent our armies and our security personnel are trigger happy. Go on the street and I'll show you what I can do. Oba tugambe nabo bakoye naye balaba namwe aba protesting temuli serious. They really want you to be so serious with your demonstrations causing a change. Yet you are also murdering me. Because I've had that school of thought. Could be. Yes, could be, but I think Ugandan is to innovate. We have a lot of peace within us because omuntu afuna ekyokulya we can easily access food. Emmere tennabula nnyo mu Uganda nti abantu kisobola okubasindiikiriza nnyo okugenda ku makubo okwekalakasa because nga takyalina kyaluuzinga alaba abantu be baggwawo enjala. I think we need a spark that we haven't gotten. And all things are actually okay. No. Ebitu si birungi ediga you know. No, Auntie Chengamba, maybe we generalize Uganda because of the conditions we go through as people. And so I want to believe that maybe to an extent Ugandans are happy. No. Because why? Yeah, Ugandans are happy people. You have always complained that they rig elections, but nobody has ever even said, we just laugh it off and it's done. We have complained of people stealing from us. We laugh it off and it's gone. Tomorrow you'll see the bars open, you'll see people having their good time. And to some extent I feel, over at Uganda bagala kuwa message eri abantu mbu we are okay. Mwe mukabira. Ugandans are actually really okay. Tuli okay. Tetuli okay. I think abatali us who realize things are going wrong, we are the smallest percentage. The biggest percentage, they do not care. They do not even know what you are talking about. There are people who are in Uganda here nga tebamanyi nti n'amafuta bagongeddeko. Nga tebamanyi what it means to have a bigger budget of 72.13 trillion. Yes. They do not know, they don't want to know, they are comfortable. So kakati omuntu bwati okumukozinga okumuletera agende ku street mbu they are demanding for change. Because abana bato aba Kenya bategedde finance bill bagimanyi they know the impact of like it. 16 years. So kakati wane waffe Uganda abaana batono nnyo ababigoberera ebyo ebintu. Our generation, a lot of us don't pay attention to such things. So kakati omuntu oyo okumugamba nti yo bo kye bafaako kumba agenze mu bbaala anywedde bbiya we azze waka yeebase. That is all. Nenchakere, same routine, and they're going for as long as someone has a 10K, akamuyisa mu lunaku, they not care what is happening in Parliament, what bills are they passing. And how it means to them. Yet it actually does affect them very, very much. So kakati, I think that is what is lacking here in Uganda. So, but do you think we should go for the approach of protesting, or we can look for another way? Protesting. Because it will be a risky approach. You know, we need to learn from history. What happening in 2020? You see how the police was brutal.
How bakumadembe bata we balaba nokulaba nti police is not enough. Ne bajja ne batu explaining it. In instances where police is overpowered, we bring in the army. So ne baleta na amajje. And they had to come out and explain that in the media, and Ugandans were okay. Even the army wasn't enough. I remember after the election of 2021, President Museveni saying, we brought a group of commandos. You see? Those commandos were not from the... You could see people in plain clothes holding guns. Tomanyi oba oliranye mukuma dembe oba munamaje oba wa police. So watunagamba mbu we are taking that route. I think it is going to cost us a lot as a country. So we go for the 2026 election very well, and we vote. We vote them. We vote people out. Yeah, we vote people out. Because that's the ideal way. Yes, we should go and vote people out. Wow. Okay. Like we have done in the last one. In like the last five elections, we've been voting people out and some coming in. Yes. But there is a common denominator that does not go out or come in. They remain. It is because people are voting for them. Okay, let's go to Parliament. What is happening in Parliament? This Parliament is literally the epitome of everything in this country today. Corruption charges everywhere. I want us to start, in fact, let's start with Masaka. What happened in the launch of one of the foundation by Sentai Foundation. Speaker Anita Monga yogedde bingi. Yayogedde ku kukwatibwa kw'aba legislators. N'ayogera ku bubbi obw'aba legislators. Naye alinga atali mu condemninga really. Ngagamba omuntu wabba oba wakola obuzibu omwana wo. Okubako mukube mpola n'omwana okola kino omukomya naga President Museveni kino kyaliko. Era ayogera nti wadde omuntu adabbanga abadde alyanga nammwe. Ekinono kyayogeddwa Kinyamatama ne ba MPs abalala awo. Bino ebigambo birowoozaako ki ku time nga President Museveni ali mugezaako okulwanyisa buli bwenguzi mu ggwanga lino? Ekisookera ddala omubbi tasobola kukondeminga mubbi munne. Bwe twalaba parliamentary exhibition baali be-exhibiting in particular. Basinga kulabisa Kyewalisa Speaker of Parliament. You see? So yabadde tayina, she has no more authority to talk about corruption because she's a corrupt leader. Kati n'ekirala yali tasobola kuvaayo condemninga babaka banne because bye babavunaana naye abyenyigira she knows. You see, guilt oyinza obutalaga abantu nti you are guilty about something, but we can see it through how you talk. So she's guilty of something? Because Bwabanga totally guilty about something. What would you say? Mbono, I am going to stand with my MPs. Okay. Gwengo mubaka cheche, mukulembeze cheche tukusubiramu. The question of solidarity. Yes, solidarity tekola. Naddala nga you are standing with someone ku kintu ekikyamu. Kubanga gwengo mukulembeze tukusubira to stand for the right. So kakati wogamba mbu you are standing n'ababakabo because they are your members of parliament. Naye nga babba sente gwengo mukulembeze obatokoze, you are not doing meaningful representation. Exactly. But also the fact is, are these people representing the people themselves now? Are they representing their bonga bobe representing Angaba? They're representing a bonga bobe. Because wowulira ebigambo ebyogerwa, it feels like none of them is just actually ridiculing them ogamba bana mwakoze kibi okubba. Everyone is saying no ababbye yabbye nammwe abadde abbira mmwe abadde atwalira mmwe. And this brings me to a point of thinking, okay, wababbira oli, that means it's okay. Ketugambe nalongo wabba ngabbidde baana kulya obubbi buba si bubbi. You see, theft is theft. Obye kutaasa baana babadde bagenda ofenjala wabbye. You had the option of okusaba. But then the fact is, it feels like these people feel they are being attacked by people instead of remembering that it's the people who mandated and gave them the power to be there. Because if you can justify corruption, nga toswana kuvaayo kujogirako nti okay, first of all, what they did is wrong. Tasobola kujogirako because naye abikola. And all of them feel like they are in a solidarity of some sort. Tonawulira MP avaayo candidly to actually criticize their members.
bonna balinga abali mu kimu. They are standing with them. Ekyo nno kikulaga nti bannayuganda tetulina bakulembeze. Exactly. Tetulina bakulembeze, tulina abantu abeeyagaliza bo nga bo okwekkusa. Nange bwe ndabanga which comes off like that. Ffe abavaayo okugamba mbu twagala corruption bamulwanyise, there is no will. Tewali. Ne bino omukulembeze byalagalagako mbu I am going to crush the corrupt officials. Tewali. No, but he's trying. You can say he's trying. In a space of 2 weeks, he has arrested 6, even if they have not been convicted. But the fact that Baba Labisiza no kubakwata, doesn't that give you a bit of solace? Does that make them stop from stealing? Anti mutute mukomera. Kati mukole chimutte busi. I think muzachenda bache balikoledde ba corrupt officials abo bwe bakukwata in any corruption syndicate or scandal esente ze bakuvunaana zikomewo. Zizze. Because naye bino ebintu ebyokugamba mbu bamukutte bamusindise luzira 1 week akomyewo. Niba bamusibe emyaka 10. Sente zikomyewo. The longest they are staying in Zila is 1 week or 2. Bakomewo and they continue with their life. Bacha ina musimbi gwabwe gwe babba ne bannayuganda tetulina atengezo story tugenda ziva ko just give kubanga eyalugolobi yalagawa. Eyakitutu yalagawa. They will be there reporting. Eyanandutu yalagawa. Bigwe. So there is no way of fighting corruption here in Uganda. Kale bagala kuwudisa public balagem they are doing something, but in actual sense they are not doing anything at all. Okay, there is a case in point of this gentleman, what's his name, Mawanda Michael, Igara East. Yes. Head of discipline in PLU. Yawandika later ngaji wandikira gashomba. I don't know what katugambe mu PLU erese change aulo. Because muntu wabwe netona buliyanga bavayo ku defending anno and rumor has it omukulu yagamba wabo badde mu bintu ebyo bakutwale ufana misango jo atenga omukulu oyo abadde ayogeranga nnyo ku nsonga za corruption tagenda kukkiriza kubanga sente z'Abannayuganda zibbiwa ne watabaawo kintu kikolebwa. Can we say PLU is the new guiding light? No. It is too early to jubilate. Let us give it time. They have got the head of discipline. It is too early for Ugandans to jubilate and then we start we're taking sides with PLU. Kisobokera ddala kubanga we bakusanga munna Uganda gwagano nga bakusobola okujja mu makago ne bajja mu billions of money. Sente enkalu teziri ku account ziri awo mukera kumata ne muzaanika ne muzizzaayo. But also stealing 164 billion. Farida. 164 billion. Those people are protected. I think abantu abamu ebintu babikola because they are protected and it just feels okay like bamanyi teri kigenda kukolebwa like that man bagenda kumusibayo bwe bamusibyeyo tagenda kuziwanda sente and we will continue. Do you know 164 billion? The people who are stealing more than that. Okay. Let's go for a break because Bigirwa Moses is already here. When we come back, we look at that particular issue. We look at all the other issues that are happening in the Pearl of Africa. Is it still the Pearl of Africa that it used to be? My name is Edgar Matthew Karahanga. Good morning. Let's go for a short commercial break. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio.
A must-watch, The Political Dice, Sundays 8 p.m. with the duo that never stammers and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi ya byobufuzi. It's controversial. Purely political. Well researched, Accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani bwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simayanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo kyomuleketa gamba ampanyiga mawu. Ebe na birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Digitalk nange teditenje ewamune. Farida Bikobere Buli wa Sunday esawa 2. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kumulamu okwo eddakiika zino zirimu 3 ezakayita ku ssaawa 3 ez'okumakya. We are into the final hour of this particular show. Jeno Bigirwa Moses amaze okuba nga atwegattako naye omwami ono leero tatambudde yekka, aze ne kyewaliiso oba tugayite majje mu njogera y'abavubuka bagiyita gaali, aze ne gaali y'abavubuka ab'enjawulo. Simanyi leero Jeno kiki kye weeteekera, mbeera naawe nnyo naye tutera nnyo okutambula n'abantu bangi. Leero oyingiddewo ne gaali nyingi. Tukulamusiza ssebo. Okusookera ddala mwasize mutya bassebo ne bannyabo. Abawagizi baffe abashi eno mutusonyiwe tutuuseemu leeti. Nasuze wala nkedde okulwanagana ne traffic jam naye ampanvuyizaamu, but next time better. Mwebale nnyo, Mukama Katonda yeebala otukuuma ffenna tukyatambuza abantu b'omu Eastern. Mwebale oku-acceptinga obubaka bwaffe ERP. Mwebale okutegeera amangu bagiwulira, nange njiwulira eno. Mwebale okutegeera amangu kye tuliko ne Uganda gyegenda. Omanyi ensi erimu abantu batono nnyo abakola prediction. Yes. Nalaba patterns na studying and kigenda kugawa kino kivaamu kino kivaamu kino. Era n'agamba nti twalibadde tukola bwe tuti. Yes, bantu batono nnyo. Era abantu abo America bwe kuzuula gy'oli yonna nga omanyi okugattagatta ebintu
ne bivaamu ekintu mu maaso eyo ebasika nnyo ne batwala ne batwala bagiplaningire era America enetera okunsosinga naye nga NRM tenakukima NRM temuli makulu naawe kakati ekyegaali kyoyogeddeko omanyina weba driving permit nakona mu kilasi endala yes kati nvuga trailer oba bus kati waliwo ebintu bye sikyakirizibwa kutambula nzekka sikyakirizibwa kufuka ku kkubo ozikizaako kanabiriga sikyakirizibwa waliwo kati narratis zesiina nga waliwo tiimu erina okubisalawo mutonyinyirayo waffe mugeto okyajjayo okulya kamere oba naye tokyalyayo ngendayo strategically eyo sobola kuvaayo kubanga ngwa wantu nendi ekyemisana naye kubanga emitwalo kati bwe mba ndi Busoga okugenda ku lese Century Hotel ya Right Honorable Rebecca nendi plate y'emitwalo 2 n'ekitundu muntu omu nkwate egaali yange nenyingira mu ghetto nga tebansuubira nendi emitwalo 2 n'ekitundu neera naye nga ndidde n'abantu nkaaga otadde musufu naye egaali ebeeri akatogo bwe kaba kasiringi 7 kubita jeno tekaliyo eri ewaffe gye buli akatogo k'ebitaano how is that person going to build wealth neda tuve mbyokusaaga if someone is selling a meal at 700 shillings nusu 7 olwa Uganda nekyayo omukalu n'omuwasingi 10 nekyayo omukalu when is that man going to get out of poverty anti kakati be bantu benkiikirira abo bennyini omuntu oyo agenda that is the reason as to why we formed Eastern Revolutionary Platform okwadvocating the last man. I get you. Kubanga tiwali amanyi bizibu byo byayitamu. Not NRM, not NUP, not FDC, not NGOs, you know, not parliament, not any government institution. So, eranga twetaaga political action. Okay, talking about political action, to get them business because we don't have time. Yes. What has happened in Kenya ochirabye? Ate guno gwakubiri nga protesting mu space ya myaka ebiri. Ng'ensonga zibali badde protestingirako zibaddewo wano repeatedly. NSMB bali mu kubanga beekalakasa ku finance bill etteeka eppya erigenda introducing new taxes. For us here the taxes have been introduced already. What is it that in fact abakulembeddemu revolution eyo nga obadde okimanyi bavubuka Gen Zs bana ba ku TikTok 16 17 18 years. What is it that Kenya has that as the immediate neighbors ekitulemye okulaba? Political consciousness. Demonstration ekulaga ebintu bibiri. One, nti abatuuze ku ground bamanye ekigenda mu maaso mu ggwanga. Era they are empowered. Okay? The leaders, they are accountable to the local people. Therefore, ba leaders kyebakola kyonna kiina kuba in line in the interest of the last man ku ground. Kakati for wano mu Uganda, people are not politically informed. Abantu tebamanyi byabufuzi wano n'abakulembeze tebamanyi byabufuzi wano. Tebamanyi nti buli kintu kitandika na byabufuzi. What don't they know that they have introduced new taxes that they are stealing from them? Chiche batamanyi oluusi ndowooza tukimanyi. Anti kati wano Bannakenya they are empowered. Saagala weerabire point eyo. Nze bwe naliyo Kenya last year nakugamba nti na cross examininga driver wa taxi eyali anvuga. Nangamba Ruto wano weyepanka okukyusa amateeka tasobola kubeera ku ntebe. Ebyo bikola wamwe eyo Uganda. Ngali very clear driver wachi bikola wamwe taxi bikola wamwe eyo Uganda. Nemu protest walabiranga nabo ogera baga this is not Uganda. This is not Uganda. Uganda ye yabafala. Fe tubiyingiridde muwa. Mutuleke just keep quiet. Kati kankubulire ekintu ekisinga okuswaza mu Uganda. Nga demonstration tenabeera weye Kenya. Ng'ensonga tenatuuka ku muntu wa wansi. Ensonga ebeera mu parliament. Tax bill ziwano zajja mu parliament ne ziyita nga babaka tebamanyi. Abaziyisa. Nga tebamanyi. That is the most dangerous thing. Nga tonatuuka ku muntu wa wansi oli. Kati Kenya weekusingidde kulaga ki? Nti
omukulembeze ali aweya akiikirira omuntu wa wansi kati bamala okufuna that information mu parliament n'agireeta n'agiwa omuntu wa wansi n'abagamba banayi kino kyekikola kyekigenda mu maaso mubadde mugamba mutya ne bagamba asiwezi ne bayingira ekkubo kakati Kenya bwetyo bwekulaakulanye ensi tesobola kulaakulana ng'abantu bali disempowered tekisoboka ng'abantu bamanyi kigenda mu maaso mu ggwanga. Let me show you some bills ezayita mu mwaka oguwedde simanyi oba naazituukako mangu otegeere nti tuli mu kaseera kazibu nnyo zizino wano over 10 bills naye bw'ofuna omubaka azikugambe National Sports Act 2023 ey'amagogo naye tewali mubaka asobola gitaputa nze nkubuulira stamp duty amendment 2023 byo bino byerutawaana nabyo foreign exchange rate okiwulidde nayo yayita ya 2023 omubaka w'ekamuli tagimanyi tagiwuliranga nako value added tax amended omulundi ogwokubiri omusolo gwakubiri nze ndi mugibala wano 2023 that is the second tax exercise duty that is the third tax never amended omulundi ogwokubiri 2023 financial institutions amendment zino zona ziri ku sente that's a reality the income tax 5 yes income tax yakomawo era omulundi omulala yes as amended 2023 the tax procedures code zino zona bibadde bills zibaddawo. Among has been boasting about those bills that we have passed. In fact, in parliament yemu ku parliament esinzo passing a lot of laws. Yes bazijja in bills naye ani amanyi tuyogerere kwanti homosexuality bill naye eri omwo kuliko ne bill yo ku mwenge narcotics and drugs. Okay, substance. These are 13 bills. Negana no kulima amairungi siye wakanya amairungi ngaba na Uganda banja naye mutakaki owe Kampala not owe Kamuli aliko mu mailo. All of those affect the person directly. These are taxes. They affecting omuntu wa wansi directly. Kati nga bwezibaze wano bills ziringa mu ziri 10 naye bills omwenda ziri ku musolo kikiri e Kenya. Bo bakiwakanya bo bagamba nedda sebo toleeta story eyaga amateeka tegagenda kukola wano temugenda tubba nga tukola ki parliament wale yetu yamba yajja mu kondoza ku ebisatu bibale batali ku paraffin I think bagambe oluvannyuma lwa debates okulinnya ez'enjawulo ne balyoka bakola ki ne balyoka bayingirako mu debate kubeera kyali kibayiseeko kyali kibayiseeko bagifuula debate ku floor kati parafin ne bamuggyako ebisatu naye nga parafin yali ayitanga yaliko omusolo mungi n'okusinga petroli oba omuntu asembayo because Edgar sijjukira lwakoma kugula parafin banga ddendeko oyinza n'okuba tumugulangako naye bolaba mugula buli lunaku kakati enjawulo wakati wa Kenya ne Uganda enjawulo wakati wa Kenya ne Uganda erimu level of political consciousness yamanyi nnyo bali bamanyi nti woba oyina gavumenti oba oyina buli kimu they know the power of maybe we don't know the power of what being naye era bakituukako batya bakituukako nga bamaze okulocalizinga their politics. They went back into their regions and sub-regions. Tosobola tuuka ku level ya Kenya bantu kubeera balabufu kweyo level ng'okyanyumya bya nationalism tekisoboka. Kubanga nationalism mwefuula mbu eggwanga tuli mu ggwanga ffenna biki uniformed law what uniformed policy wapi Olia kugamba mkikuyu first before I'm Kenyan. I am Kikuyu.
Biki byo amateeka golese tegakolera fa abali mu business community. Nzo mukikuyu mfuna ntya. Mfuna ntya. Nagamba nedda deputy wange yegajja kuba mukikuyu wewo. Speaker mukikuyu wewo awo wangudde. Yes. No mukalenji nagamba nze ate nfunira mu. Nti the president is ndi mukalenji. Webale nnyo. I get what you're saying. Kati ye debate je tulina mu Eastern. Comment on the reaction of the security forces. Soko lindeko kati Ediga. Kubanga njagala always kituufu nnyo. That debate exactly ya Kikuyu first je twa introduce nze yeno. Yeno. Naye osanga abantu nga baliyo bakanudde amaaso balinga abatalaba. Mulinga omutalaba kigenda mu maaso Kenya. Ekigenda mu maaso Kenya kye kino. Let's empower our regions. Abantu operatingire mu region. Even here. Kwegamba osanga omuganda ng'ali wano ninga tamayi bigenda mu maaso. Emmotoka ez'ebbeeyi zimuyitako. Ntazaziyita Masaka. Yemagaza bwe magaza. Commenting ku maje okubanga tegayina in fact kyeka muntu omu babiri be bakabugulamu obulamu mu protests zigenda mu maaso e Kenya. Ekikulaga nti no amaje gayina engeri jega tusaga mugasaidinze n'abantu naye gabatutte mu mbeera nti tegabasse. Yes, Olambu they are using what we may call reasonable force on their people. Comment on the reaction of kiva kuki ekyo kiva ku gwanga butabaako nanyini waliyo amaje ga gwanga. Yes, siga muntu. Is that what you meaning? All people of Kenya, they on the same level in terms of owning their country. They on the same level. Era Ruto yali amaze okulayira bwati n'alonda CDF ono yakafiira mu chopa. Teyamuwagira. Era Ruto ali ku recording agamba ono jeno teyampagira yali agamba n'owakakibuga by'okulonda agaana okunangirira agaana okulangira results zange mu region mwava. Naye olw'okuba this is the Republic of Kenya, no one is above the other. It is Kenya first. Okay? Nagenza okutunula bwenti nga empapula ze yali qualified kuwa CDF. I gave him the job. Tekisoboka mu Uganda. Sikada wange. Tanzikiriza. Yes, teyampagira. Because omulimu agusobola. Yali most qualified. Guna wadde. Nchimuwadde. Yes. Naye kati mu Uganda kisoboka ekyo. Lwaki tekisoboka? Tekisoboka because power is singled out, is in one hand. Muntu alonda amuwagira wadde ali incompetent. Because a case in point in 2020, you remember the protests that were here. Yes. But to Gambo officially, government Gambo, I think there were around 54 people who died. But there were 200 Mulago says it received more than 100 people with gunshot wounds. Yes. Is that the reaction that we see from? Anti wano buli security operative. Amanyi nti Museveni bw'avaako naye aba akoze eki ekitali Kenya. Era wano buli operative alwana kunyweza government yaabwe. Alwana kunyweza mulimo gwe. Kintu kyaffe. Kintu kyaffe. Si gwanga. Wayogerako nti ba DPS abasinga balina ebifaananyi bya muhoozi. Yes, on their screenshot. Ku cover pages zaabwe kuliko ebifaananyi bya muhoozi. Ekyo tekisoboka Kenya lwaki? Eriri gwanga patronage ezira teriyo. Okitegeera. Kati waliwo okumanya politics waffe wa kyana kito nnyo. Simanyi oba last week nakyogerako naye olw'okuba tuli ku security kankyongeremu. Nakola post wano eyaba security chiefs b'eggwanga wano ku Facebook. Nengamba bannange ndowooza ali meeting ya command Entebbe. Bonnanga baweddeyo. Yes, gye bayita Mr. Museveni. Yes. Kakati nze nenkikolako post nengamba abaami bano bemulaba be bakutte ebyokwerinda by'eggwanga. Okyogerera ne wano. Era be bakola ki? Be bakakasa oli nti muzeeyi tuli mu control. Vuga ekintu eggwanga liri ki? Litebenkedde nsonda ku nsonda. N'olw'ensonga tewali tabu. Tuvuge ekintu kyaffe. So nali ngamba abantu baffe ab'okulayini abeefuula abamanyi ebyobufuzi nti nga tetunaba kufuna strategy penetrating abasajja bano. Either tuba confusing oba tubamenyeemenye mu ngeri endala. Olugendo lw'okujjako oli chairman waabwe luwanvumu banziriza bivumu.
nyewe oyogera mazima kati ate Kenya ekyo tekisoboka kubanga Kenya oba ogyeyo ekintu ekituufu banazi kye balina okukola okutuuka ku mirembe gye baagala tebayinza kuddiza bivumu kati yo tuba twegomba Kenya saagala kulaba Munnayuganda yegomba Kenya basirike musirike busirisi tusabe paka mukama wa musirike asobola ogenda mu kyaki agende asobola ogenda ku muganga agende bwemba mulabanga nebyo binajja naye politics gwe tuzanya wano talina gavumenti gyajjako niwe bayamulema tekisoboka niwe bayamulema tekisoboka ate kati ogijjako otya nga manyigo ekisooka amaanyi gaffe gali mu kuvuma. By the way, that's the reality. Here people are just abusive. As a weapon. Okuvuma kale yalibadde strategy ovuma ddi era ovumaani. Nyo okuvuma kwali kujjekaani mbuli. Okitegeera. Kakati ebintu bya wano era saagala kulaba Munnayuganda yegomba Kenya. Mubeereyo n'ebizibu byammwe musirike. Tukomeyo ku bizibu byaffe wano tuve Kenya. Walabye olukungaana lwabadde e Lwengo nga balaunchinga Sentai Foundation. Speaker yabaddeyokko ne ba MPs ab'enjawulo abali ruling government. Naye kyasinze okubanga kiyimirira nti speaker ekisooka yakakasiza nti no bano abantu abali mu kukwatibwa. It's okay, bagenda kukwatibwa naye bagenda kugunjulwa bulungi bamale bakomewo babawe ebifo byabwe. Then there is an element of wetuba bandya nabo nti ndi mukubba naye ndya nammwe ndya n'abantu b'e Lwengo. In fact omukyala Kinyamatama kiyasinziddeko n'agamba yes wadde bamugambye nti abadde alina kyabba abadde abba nammwe abantu b'e Lwengo mubadde mulya naye. And this brings me to a perspective of Ugandan politics where every time omuntu bamukwati n'abajjeno kati nga bamukutidde mu bubbi oba anything like that hypothetically ojalaba abantu b'ebusoga abeekamuli bagambye nedda ono waffe ojjukire bamutulaki akakiiko kakosaswe kali katandise omunoonyereza akabatolo ne bavaayo nti lwaki muli mu kukola ki mutu affectinga kye kibaddewo in all regions every time ne kayihura ndowooza ojjukire ekyaliwo wano ab'ekisolo bagamba mwana waffe. When can we grow from such a politics? Or is it actually bad? Mundabayo gochirowoozaako ki politics oyo gwe tukola wano? No, kakati the reason why abantu ba respondinga nga ate balinga abasupportinga omubbi. Omubbi waabwe. It is one reason. One, government tetadde service ku ground. Oli yabafunira. Omubbi waabwe yabadde azimba amasomero. Aweerera abaana. Yabadde azimba amakereziya n'amakyaki n'amakanisa g'abalokole. Omubbi waabwe yadajja ku lumbe n'alekawo akakadde 10. Okitegedde? Waliwo n'abalekayo 10. Omubbi waabwe yaleeta tractor ne zitereza ebikubo by'omu kitundu. So abakwatako nnyo wansonga nnyo okusinga gavumenti yaabwe. Okusinga gavumenti. Okay. That is point number one. So we have belittled leaders to become service providers. They're like government. Yes. Ekitali supposed kubeera. Tubula juno watu ina sente tebajja kukulabawo ku ground. Toba na makulu. Oba tewas nga toyina sente niwo bane degree 2 mu kalulu. Gwoba otasoma. Gwoba otayina program. Campaign program etegerekeka because toyina sente. So point number 1. Point number 2, the reason why era abantu bavaayo ne ba supporting omubbi waabwe lwansonga nti ababbi abatuufu banakwatibwa public bemanyi. Waliwo bakutte. Waliwo abantu boolabira dda. Naye waliwo ne bakonda abamanyikiddwa. Yes. Naye nga bo tebakondeddwako because wano mu Uganda buli muntu amanyi nti bana byabufuzi baavu. That is the reality. No. You people are the ones who have the money. Let me tell you one thing. An MP tasobola kuyimirira na DPC. Tasobola kuyimirira no OC station. In terms of investment. You are lying now. I am telling you. DPC we katwa hizo mwepangako. Akwate milioni 5 olunaku. Teziriko kumubikira. Teziriko kusaba mu church. Teziriko promise yonna. Nazikuba wano bwati.
n'alyoka agula obutakataka n'abumalayo MP afuna miliyoni katugeza 28 nga kuliko miliyoni 15 ku 17 ku 2 ezina okudda mu constituency abaana balabirira MP omukodde nnyo ku average azze miliyoni 2 mu constituency a week omwezi miliyoni 8 oyo nga ye mukodde nnyo kakati mbulire ojja gaggawala ddi ogenda kugaggawala otya ba MP ofisi zaabwe zikola bukozi mawulire naye mu bintu by'okugaggawala temuli sente abantu bennyini abasinze okosa kye bayita corruption oli ow'amaanyi ba PS betuyita ba technocrats ba under security ba accounting officers kakutwale ku chief administrative officer kubanga ne Kampala bayinza obutategera kyenjogerako katugende ku district level oyina chairman wa district elected by the masses ne mulo katayina officially nenga ye political head wa district politically yes ya supervising emirimu gyonna head wa procurement committee amusinga obugagga abeera akawo akawo ate ye sinamwogerako but owa procurement tamayi chairman wa district health officer tamayi chairman wa district engineer my friend kiki kyoyogerako Ediga district engineer owa district yonna kati ate chairman wa district ajula okumufukamirira bebe nawuli aba minister nga bafukamirira aba PS yes minister ajalaga PS baminya sina simalako muganda nenga ye political head wono omuntu yatula mu cabinet nanga muganda wange simalako mpisi zayo inyamba nenga PS era PS wagana PS atudde ku buwumbi 10 n'obu obumubulidde mu financial year mu ministry era Ediga njalo okutegeeza abantu betaaga okola political analysis ngeri deep nze toyinza kunsanga nga nvunana mubaka wa parliament mbali corrupt tekisoboka newankubadde ng'olutalo lw'obuli bw'enguzi nduluwanye era I am the whistleblower ku bino ebigenda mu maaso mu parliament ojjukira bulungi nnyo nti nakola ki nawabirako Anita Among document y'ensonga 15 ensonga y'omukaaga yeno egenda mu maaso tewagira yaliko so yaliko kituufu yaliko bulungi okitegeera ye y'omukaaga ey'okusozeka sente mu budget Anita Among yasozeka mu kwolo ebiriyoni 3 kakati but ekyo lwaki bakikola ku level ya parliament pressure ya constituency kati kiba kitegeeza ki luno lutalo era Museveni atuyamba anyweze olutalo luno politics agenda kunomalizinga kasitana asigazaamu bwati alemezeeko asikeyo n'abalala nga 10 abateeke munda politics agenda kunomalizinga ku ground you are not going to spend 800 million campaigning nga tolina sure nti ogenda kuwangula tugenda kuddayo ku issues okiwulidde kubanga ogenda teekamu akawumbi ng'oyagala kati kadi ye NRM ogiraba okugiwangula mu kyalo ekuba olukaaga that kati ate olukaaga ng'oli mu east but 1.2 billion ng'oli mu west kuwe automatic kubanga olugimala bwoti ng'ogula masuuti ogule tayi ya yero kuba tewali agenda kubisana naawe kati olukaaga erukuba ng'oli mu east wano mu central yali mu 3-4 yagwiridde ddala wano naye ebibiri birina okubaawo kakati etuga abantu bibiri ozitaga sente obukadde bibiri kakati katugambe nti ovudde Ruhama you spent 1.3 billion ku flaga y'NRM bw'omala ogispendinga era n'oyingiramu 5 ebirala mu kalijjeno kubanga waliwo abajja okulumba abalala bobbiisanye nabo mu kamyufu n'obabbirayo bakomawo independent oyongeramu 5 that is 1.8 billion bw'ogatta omusaala gwa wano mu myaka 5 tezibira 1.8
kakati bwetunaddayo ku original script yes ku original script nti omuntu kajje mu parliament ku merit mpulira naffe babigirwa tujja kuyambibwa abatalina bisero byaki bya sente because kati era oba tolina nsimbi yes kati nze nali ngenda kujja mu parliament nga nkozesa milioni 22 ku 23 ate nga siza awamu era saazikwatako nti ampereza akakadde ne kanvuga ennaku 3 nenziramu nenkuba amasimu waaye ekintu kifa waaye ekintu kifa oli nampereza ya 5 ne ganvuga ennaku 2 nagenda ogattagattamu nga ndi mu milioni 22 bano ababaka balinga nali nnyingidde parliament ababaka balinga abali bokka like the thing is are they still accountable to the people because wowulira engeri gye bakole defending eriwo teri mubaka yavuddeyo criticising bubbi obwo oba abantu abakwatiddwa all of them tulinga abali mu kwebuzaabuza tuli mu kudefending kale kasitabbira mmwe why is it that MPs are so defensive of themselves? Ekisooka abakulu ababadde ku mukolo ogwo right honorable speaker kennyini yes tamanyi nti ne luno olutalo lusonze mu ye waba kimanyi well and good yagambye ekintu ekisooka bana and speaker yenna ali mu bad defending abantu yes and speaker yenna are taking a responsibility okudefending abalonzi be that is ababaka kati ate bwemubanga muli mu team you a colleague ne wabawo issue egwa ku colleague mulwana kiki kyenkanyi kubanga okimanyi yabbye andi kakati nkimanyi obbye lwaki ntandika okudefending nkimanyi is ugly to that level is ugly to that level until you can stand on the wrong side not justifying because you're colleague okay so mweyembeera nze sewunyiza bigambo byanite omwana omusonyiwamu mpola omala omusonyiwa n'omuzaayo ndedda ssebo zino sente za ggwanga naye kakati bo balowooza nti tugendagira bugizi bwetu naye lwaki enduulu yavuze mu gathering eyo enduulu yavuze because abantu bakimanyi ababbi abatuufu abasinga sise amaanyi tebanakwatibwa tebasongeddwa namu nnwe mulimu abantu abalina essente wano kati nga watunuza emundu ya corruption mu magye rankazo nozisiba nozimalayo era oyinza n'okgenda ekitavaamu military ku kivaamu rebellion ng'otadde ekigere ekyobuli bw'enguzi ku magye nada wano ku lukalu lwa Africa sijagamba mu nsi yonna wano ku lukalu lwa Africa kirwadde kyamaanyi nnyo era tetusobola kikola kukiwangula so njagala okutegeeza nti abantu baffe abaawano kati society yasalawo okugenda n'ekiriwo until Museveni lwanaavaako bakimanyidde ddala nti ekisooka talina busobozi kumalirizawo buli bwanguzi kubanga ng'onoolwanyisa obuli bw'enguzi wano waliwo abantu nga 25 ku 5 nga bo balina kufa bufi real death buli muntu akirabe nti mwami gundi akoze eki that's too much you know kati corruption mu Uganda bweyatuuka sacrifice yayo okumulwanyisa Salisa ebintu by'abasajja mivule yabadde advocating ebintu ebyo nze sinabona kulaba butambi bwe yagamba babatte ene badde debate yange sacrifice woba oyagala okulwanyisa corruption kati sacrifice gy'olina okuteekinga nene nnyo cost nene nnyo yagamba mubakube wali olaba wanadde basente okiwulidde tewali eyo nayo option but that is too extreme but cost kati nene nnyo Museveni yalwawo okuyingira mu lutalo lw'obuli lw'enguzi omukulu Mawanda MP wa Uganda akulembera kyewaliise disciplinary committee eya PLU bamusuubiza okuba nga yabbye obuwumbi 164 ne banne 164 billion. Yes. You know, do you hear this money? Because $1 million has around 4 billion. And 3.8 billion. Nega tuzibaliye ddala kale 4 tugambe 4 billion. This person has kubulankanyad 164 billion.
kakati eggwanga kasitaliba kugamba corruption atuuka ekiseera n'alema naye ekisinga okumulemesa n'ezo sente okugenda kuba tazirya yekka kwe kuddira government agencies ez'enjawulo ne zikola pattern because abantu abazirimu bebamu bwe buzibu obusinga obukulu kubanga nti Edgar kijja mwangwira nnyo okwogera n'ebigirwa okiwulidde nze ali mu finance twogera olulimi lumu nawe ali mu parliament okiwulidde twogera olulimi lumu n'ali mu cooperative executive director consensus ya mangu tusobola n'okola WhatsApp group nga buli omu ali sure ku munne wali ajja kufulumya message netucommunicatinga netugira ekintu nekiggwa because at the end of the day nga 23 fena tuzivuga December netudda ku kyalo tuli waka netwogera olulimi lw'oku kyalo netunywa amata gaffe n'akalo biki you can't fight corruption ng'emirimu wagigaba bubi nena olimba kati Ignatius mu ndimi yewa east naye ali ne igara wano andi kakati lwaki ono akibe bano lwaki bano corruption yasinga ali mu ba technical nga bwe nkugamba naye technical staff atuuka atya ocomplying katugambe ndi tali eno ono amukakasa w'omu west amukakasa nti we are covered up don't mind I am in charge ngokola kickback yes I have this one, I have a fund gunde gokola chokola ki ngoli achola ngasende zikola ki ngaziyisibwawo era nga bazigabana era wali ku parliament ababaka bonna abalina masini ez'amaanyi era be bali mu corruption scandals zino abalina masini ezo milioni 600 waliwo nowe wakasambya werabidde mu erinnya omuvubuka awo around there mubende is Kasambya is around mubende Kasambya ono oyo mvubuka oyo wa mu PLU wa PLU naka Daudi Kabanda you look at the Gazra Kabanda is driving these are our speakers our speaker yes ni ugamba ne Kabanda gwe wajijje Gazra pakwa milioni zo 2 yes ezo gule mmodo gwazije wenda ninga Gazra jo ina chanja ulo kiki ninga ya speaker yinyi okiwulidde kakati ebyo byonna biva ku ki bakujju abadde bazanya wali empiki kati ekisingira ddala obukulu kye baalikoze kwe kunyiga officers ba Ministry of Finance kubanga be balya n'ennyingi okusinga tetunatuuka tukyali mu parliament andi kakati bali bakugu nnyo bajja kukyusa ebiwandiiko babi backdating kati babi editing mu mpola kubanga bali nze njala okutegeeza nze ntera okubeera awo kumpi ne Ministry of Foreign Affairs naye abakungu ba Ministry of Finance abakungu ba Auditor General's Office awo bwe batambulizaawo bwe bati naye olaba ebintu engeri bitambulamu waliwo n'omwana wa boda boda yagenda n'emitwalo 600 ejja dola teyadda wamunyumizaako tutwali ku set naye wamunyumizaako yagamba nange nkoze ki yali atambuzanga sente yali avuze sente ebbanga ddene naye ndowooza nga bamuwa bukyolo n'otambuza ebibiri ne bakuwaayo akamu ekitundu ku bubiri n'otambuza 8 ne bakuwaayo kwolwo bamuwa nzungu emitwalo 600 n'obugwamu paka kati talabikanga taddanga mukulabika naye nga tebayinza agenda ku poliisi katugambe nti Museveni kati ali serious by the way because of the track record Museveni looks serious this time round when it comes to corruption because atuse nokwata Mike Mawando go wali gambye owewaabo bennyini kakati Museveni tali serious lwa nsonga ekine eno activity ali mu gikola atagetinga oli abadde imagines as a power center yes kyekyoka ekirimu but kugamba nawe ya meetings na bulungi badde balina mu meeting basanyuka Museveni abantu bajje bamutegeera mu mutima akuta nasigala nga akola naye ku mubiri ku face one kubanga office yokyagirimu naye nga mu mutima yakola ki yakuta dda era njagala okutegeeza abantu
nti Anita Among luyakyaza Museveni wali eri n'amulaga eddwaliro namutwalako n'ewaka wakati yatuukayo Museveni naye era yabiraba byonna era of course ayinofuna intelligence yes. mutabani we yayina otuuka ewaka n'alaba ebifaananyi byali ewaka n'alaba procurement ezakolebwa ku olwo lwe yataanitamu wadde nga yali ku mukolo. Recently twawulidde nti fensi ye ennyumba yali ya million 5 okugula ate mwabagigula mwe bannayuganda generator mwabagula ebintu ebyo byonna yes yali ya sente nyingi nnyo kale twagamba ennyumba ya bannayuganda because if I bought for you the fence kakati officially parliament yagula fence kakati ye Museveni oyo mukazi yamuta nze ndaba eyange nyiza okuba ndaba bubi yamuta mu lo naye nga ku mubiri bakyakola ki bakyatambula gwe togendangako mu meeting ediga naye nga ne pen tosobola gikwatako nga n'okutuula oyagala ofuwewo kwanza basprayinge olyoka otuule ku ntebe tobeerangako mu meeting module eyo sinaba kubeeramu tonazanya politics era ye sinamuzanya oyo fe twali mu DP nga bw'ova ku soda tomuddako nga n'okutama bukutamya olonde peni ng'egize bweti ng'emmere ebadde ku mmeeza eyo ng'ogitadde naye nga muli bakibiina eki kimu kakati kati for example the current situation in NUP golowooza ndeta kyakulabirako anti kuba gye tulaga njagalo ki naye Mungu ono nk'abadde nnyo loyo to the family kubanga oli asiba agamba mulinnya ne recently erya taata n'omwana nga baluŋŋamiziddwa omuntu alimba nakugamba wano z'olunaku lwe yankwata Anite ba agenti be bali boogera ebyo bwa president abadde azimba capacity Museveni n'amugwamu. Okay, tugende Mpuuga. Era Museveni ali mu kukuba presidential bid ene badde emeruka. Yagibala. Kyaliko kubanga badde etwala sente nyingi ate money is a factor. Kuba gye tweyongera eyo military factor ejja kendeera. Amaanyi. Kubanga ensi bw'esukka enyenyo civilized, modernized biki ebyemundu biba tebikyakola nnyo. Global village. Biba tebikyakola nnyo. Era nga amaanyi gava mu muntu. Kituufu nnyo naye anti mutuuka ekiseera nga ebizimbe byonna ebiriwo byamwe bajjenozi. So konkomentinge ku Mpuuga. Mpuuga akoze nga sente ze zikola. Mpuuga akoze homecoming Friday ewedde. Omuntu we Masaka wamulabye. Mpuuga tagenze na kibiina kati. Tachiriddeyo nga jeno we yakitwala kabe bakitutteko. Let's just be candid and honest. Kituufu nnyo. Kakati omukolo gwabaddewo nagulabye. Sasobodde gendayo kuba n'ebyankutte ebirala. But you were invited? Nafuna n'obuzibu. I was invited. I was equally invited. Era Honorable Mpuuga kenyini ye yampita direct. Okay? But nafuna obuzibu buli bumu. Timu yange gye twali tugenda nayo yafuna obuzibu along the way. Bali intercepted by security forces. Munaggalamu omwo. So ne diverting my mind nenjagala ate okubataasa kuba ate bwebaleka nekiwanvu wa cost eba nnene. So nenkola ki ne missing omukolo ogwo naye saagala nnyo kiteeka mu ki mu public because si buli kintu ndi kyetaaga ogenda mu ki mu public. Kakati naye omukolo nagulamu ebintu bibiri. Ekisooka Mpuuga yategeka omukolo ng'ayagala obubaka ng'ayagala okulaga enjawulo how politics is played. Yes. Okay? By the way, that's true. Nti how politics is played, politics is a competition of ideas. So, wobo otegese platform ngeyo, abantu abalina obwongo boyina okuwa omuzindalo bakole ki boogere era yabawa. Yes. Era njagala okootingayo oba yali mukulu waki eyagamba nti bwekibanga ow'ekitiibwa Mpuuga n'ow'ekitiibwa Kyagulanyi bonna Abakatuliki naye ng'Obukatuliki tebusobola kuba calling to order basolovinga akasonga kano kiba kitegeeza nti either Kyagulanyi w'amaanyi nnyo okusinga Obukatuliki
oba Mpuuga wamaanyi nnyo okusinga Obukatoliki oba Obukatoliki bunafu nnyo. That is a landmark statement, my dear. Tiyakikomyawo n'akitwala ku Buganda. N'agamba Mpuuga Kyagulanyi they are both Baganda. Yes. Wekibanga Omengo tesobola kuyita Kyagulanyi ne Mpuuga ne bakkaanya ku nsonga eziba zigenda mu maaso. Kitegeeza Kyagulanyi wamaanyi nnyo okusinga Obuganda oba Mpuuga wamaanyi nnyo okusinga Obuganda. Oba Obuganda bunafu nnyo okusinga the two individuals. But when you look at it, he's right. Because all those elements are very vital in making leaders of both of them. They are made by both. Kakati ate statement module ezo tezisobola kwapialinga kulale Kyagulanyi gyakubye. Tekisoboka. Kubanga Kyagulanyi bwakuba lale ate teba bakwogera. Yalina okwogera yekka. Kuba kweweza na bisongo. Teba kwogera ate oyogera ate osinga omukulu. Namwe nga musiba mwogera. Jeno. Ewani. Choka uli wabera kulale ezo zitemwogera. Tekisoboka. N'ababaka bennyini kuba kwogera linnya lyo na constituency gy'okiikirira. Gwe ngodda wansi toleeta zitole. Okwogera kwa muntu omu. Era mu bumpimpi politics w'ekitiibwa Kyagulanyi azimba omuntu ogwo. Ye abasigadde mwenna muyina kufukamira. Kubanga obuyinza bwonna abo bajjako n'abusika bwati n'abeera nabo. Kati enjawulo ya Mpuuga gy'ogamba. Kakati guno omukolo gwabadde mu live. In my opinion. Politics of ideas. Gwabadde mu live omuntu n'ayogera eddakiika 15 ng'ayogera sense. Okiwulidde? Bwe twagenda mu first tour eri gye twagendamu. Yes, sir. Twakola ki? Twatuuka Embarara kulaala esooka. Yes, njijjukira. Ne ngamba ngenda okulaba tutuuse saa 8 obudde bukyaliko. Tutudde mu katenti nga nze ndowooza tugenda kwogera. Buli omu ajja kujja ayogere. Tugenda kwogera tufuwe ebigambo tukakasa abanyankola abakuŋŋaanye nti banayiye baffe ba NUP. Okiwulidde? Mpulira. Ngenda okulaba Lubongoya ebintu byonna abisaze. Ne bagamba bano tetuyogere. Ne bagamba nze nina ebigambo kuba njagala ndeeta obubaka obuva e Busoga. Obubaka obwo mbugate n'obwa West. Mbabuulire ki ekigenda mu maaso eri. Ate n'abaze okutulaba baleme kulowooza nti Kyagulanyi azze buze oba nabayaayeyaye. Azze n'abantu abalina substance. Ngenda okulaba tewali muzindaalo. Babedi bwanika teboogedde. Baani n'engamba Lubongoya nti sebo bino tebigenda kukola sebo omukulu. Ekintu ekikola mu byobufuzi Abedi alina information gy'amanyi ng'asobola n'ogicommunicatinga bulungi nnyo. Eri bali. Okusinga naffe abali wano. Tumuwe eddakiika 10. Tutuuse saa 8 ku laade. Amateeka gagamba egwa 10 ku 12. Tulina obudde 4 hours. Olina Nambooze mwali mu tent. Olina ba MPs bonna ate nga ne ku parliament bali vocal. Give them 5 to 10 minutes. Babuulira abantu ebigenda maaso mu parliament. So are you confirming the idea that Kyagulanyi does not want anybody greater than them? Ate kati omuyitako otya? Ekyo nkubuulira amazima. Era eno kyo bino byeni mukwogera Lubongoya ndaba. Zaake atera okulaba. Zaaka ndaba. Oyo Zaake era naye omanyi Zaake engeri gye bamukwata n'Ekyagulanyi Arua. Ayinamu weyogera ku linnya lye. Vibe ekola ki? Ejja. Era naye ayogera linnya lye. Nze Zaake nakubamu awo mubala chini ya ulinzi mu katebe. Sirika. Tosobola kwogera. What are you saying? Ebigambo byonna omukulu yalina okubyogera naye agenda kwogera ki? So what is Mpuuga's win? So Mpuuga's win yalaze decency ya politics. Tegeka omukolo, tegeka aboogezi bo ab'ensonga. Ba communicating in a decent way nga tewali avumiddwa. Nalabalale gye baakube Masaka Honorable Wema Wogola waliwo akakyala akakampi bakayitaani nkerabidde. Bakawa omuzindaalo koogere obubaka bwe kaalina Mpuuga agenda nga kye kimuweesezza omuzindaalo. Nengamba look at this fool baddaali.
That's an Is this a honorable member of That's an parliament? overstatement. No. That's no. a leader of people of Mawogola. Kati kankubulire. Bulutaka nula Cannot maaso just mu call bintu them a bino. fool like Politics that. yali mu kufa kuggwawo. People with competence baggwawo. Babi esonyiwa. Politics afuuke w'abayayeyaye tubeere nga tetulina na direction. Oli awotandise okulaba stamping abantu kyebasiba boogera nti identity ya NUP yabayaye. Anti nkugamba kati gwonganya okola statement eyo lwansonga. No, wali obodi meaning the decorum of the legislature. Honorable member of parliament. Sinza kuwa muzindalo kurare yange. Notandika Mpuuga agenda. Nga bwe bubaka bwozze nabwo. Abantu emitwalo 3 bali awo. Okiwulidde? You cannot just say statements like that. No. Era n'abakulu bakuba mu ngalo mbaka ayogedde. That is not politics. Tebakulimba. Kubange kubanga ate nze sina kyenfiirwa. Can Mpuuga take on Kyagulanyi? Because he said he can still stand for presidency of this country. That's all. Kyeyayogedde. He can become a president. That's plot when you ate yagambe tavaawo. Nzera Mpuuga kyeyandisappoint nze kiri kimu mu bumpimpi kunze teyatalina kyeyayogedde. No, you fight inside ngo olwanira munda. You have always said it. NUP, you made the politics. Nawe kenyini wagamba togenda kuva mu olinga ng'ogamba nti nawe wakoze ERP wagamba togenda kuva mu NUP. Kankubuulire NUP. It is home at Muganda wange. Mwenna mukkirizaganya kwekyo. Tosobola kugamba nti ogenda kulwanira munda n'omalako ne NUP. Ogenda kufunamu ebintu ebi. Blackmail ey'amaanyi. Okay? Oba ojja kufa. N'okutyoboolwa. Ojja tuuka wali mu press conference ekavule. Obulene wootuula naye nga gwe Mpuuga anti ogambye olwanira munda. Otuuke waawo bakukube saaki kasikali kwa kugeti kakukube saaki kakukunkumule kakugiseyo ne wallet. Olichi okiwulidde kamera bwe kukwata awo yitewo otuuke wali mu tent nga tolina ne wootuula. You honorable member oli mu kulwanira munda. Kiringa bugamba nti ogenda kulwanira munda mu NRM. Under Museveni. Basa kikubo tebalwanidde mu. Ate batya. Kyekikubo musajja wa Museveni. Kasimbire balwanidde. Bali bantu bajjajja eyororo just yaabwe. Bateeka life mu kintu. Ani omulala onsereko. Owa Kampala. Balwanidde mu. Bwe bituuka ku decision esemberayo ddala ku jjajja basalawo batya. Judge first. Judge first. The question then I bring to you is this Mpuuga. Mpuuga looks like he has the charisma to take on Kyagulanyi. Buli kimu kyoyogedde gye wali gambye nti Kyagulanyi talina. Mpuuga has it. Mpuuga has been in parliament for a while. Mpuuga is a Muganda. Mpuuga is close to Buganda. Mpuuga is close to the Catholic Church. Ekyalabisiddwa ne ku event yeyo. Catholic Church wagirabe yayiya omuntu yabaddawo. Mpuuga can take on Kyagulanyi. Mpuuga can take on Kyagulanyi naye aluddewo. Yalwawo mu ndaba eyange. Yakkiriza amasasi ne gamukwata mangi. Extremely wounded. Kando gye yagwamu eyo yali alina okukolerawo reaction immediately. Akimale. Baali balina okubirwaniramu immediately. Naye yaleka abasajja ne bajustifyinga fight eya corruption. Ne Museveni n'agyegattako. Ne Museveni n'agiyingira. Ne Museveni bw'aba agiyingidde enwana y'endala. Because now Museveni has started fighting corruption after Kyagulanyi came out to point it out. Kakati Mpuuga yalwawo okola response. Bali bayaye. They are not gentlemen. Jeno kakase ebintu bya Romushana byayogera kati. Romushana he calls you a gang. Va ku ebyo byo Romushana nze bino byogera byange. Baba yogera byange. Because community tewa kitiibwa. They don't play that kind of politics they that don't wants to play. They don't reason. Kakati obagamba nti omuliro guzikira na muliro. Nego toyiza gamba nti omuliro gukutte osooka onoonye fire brigade okuba amasimu wetegereze guvudde kuki logo respondinga n'ekiri waawo. Kati Mpuuga yalwawo okurespondinga abasajja ne bamukuba mu mwezi n'abeera wounded nnyo era musajja nnyo okusigala nga akyayimiridde.
Nenga kusinzira ku maanyi ge bamukwasa. Mbadde okubuuza does he even have power kati tugambe mu Buganda can you at least NUP anti kati NUP around that Masaka area siri Masaka wokka kakati alina baagala wa Mityana mbwatekamwa wa Ntebe okiwulidde kati waliwo n'abamanyiddwa wali NUP bemanyi nti tebagenze bugenzi naye omutima guliwa kati abo bonna tebalina zi flag come 2026 kati baba tebalina zi flag tewaliwo incumbent atakomawo mu kalulu wadde kumuggyeko flag kituufu ajja kudda ayina abantu be naye abamulya mu ngalo kakati kitegeeza ki NUP egenda kubeera ne bacandidates bana NRM omu kikidako ku buli DP position yagwetya DP bwetyo bwe yagwa constituency mugiwangudde ombaka yakafuga ye kisanja kirala nga musindika ye mupitu byomulala nga naye atandika okumobilizinga mbola okuba mubaka mbono mubaka temumutegeera bulungi sisi wa lugezigezi constituency eno tejjikayo tejjikayo because of all mpya omanyi bayita power of incumbency omuntu kakati ono abadde yebaka ono nga mumukuba omufula independent era nga akomawo ne independence ye ne incumbency ye akusuza obululu akasanvu nira eyo wini ebaye n'omutwala asobola okuguweza eyo wini ebaye NRM kati Emityana kati ze woman MP w'Emityana kati ndabawo NRM nawulidde bagala kuleeta mu Uganda wa Zaake owobuwalajje ku bwa woman MP kakati ate ne Zaake bagala musimba ku ne Zaake naye byasiba bikutuka Zaake tebasobola mujjayo era nayo wali abayaya abamu Zaake tebasobola mujjayo ati gende Emityana municipality tebasobola jijja gende Emityana olaba oluliyo I beg to disagree kiringa gamba mboso okujjayo Ssenyonyi wano wa anti labayo can you take away Ssenyonyi no soko olabeyo there are some strongholds politics ali Emityana oludde omugoberera goza Zaake lwaki yasala omuliro mukajanja kene Kampala Zaake has always been a stronghold naddayo anyonyola abataka eri waliyo chairman wa district netata wazaako omumanyi Butebi kati watuuka kati abagaga b'Emityana bagangiza linda kati abagaga b'Emityana bagamba nti ono taata wa Zaake dominance yetu gikooye ayagaleeta muwala we kube bagangiza nga tumaliriza kinkoze bubi nnyo okujja ng'obudde bugenze naye kasita tutuuse nga tumaliriza byonna biggwa NUP ekibiina kyange kyenjagala ennyo nga kyekiruuzinga nga kyobuuziza nti ayina kapasite okuantagonizing ekibiina yes because ekisooka naye mubaka NUP mubala as of now full deputy president Uganda ekyo bamugoba is an ordinary member of parliament era is an ordinary member of NUP naye kakati flag tajine waliwo basatu abawoominga okay kale ojja gikwata ogiwa omulala yenna okwate ya bedi ogiwa omulala yenna okwate ya kakande ogiwa omulala yenna nabo bakomewo mu kigurupu nga no bawe ensonga zaabwe okiwulidde owa NRM muwadde Masaka NRM y'amaanyi yali y'amaanyi nze ngimanyi nali nkoleddeyo ko activism manye NRM y'omu Masaka obwo bansibirayo emyezi egyo gino tweyanziza akadde kotuwadde so next week tujja kujja twongerezeeko kitukoze bubi nnyo nti time tetumaze ensonga zibadde nnyingi naye tujja kunyumya olulala njagala okwebaza abantu b'omu East neera banaye mwebale nnyo mwebale ddala abantu b'Ejjinja City betwabadde nabo yesterday nga tukola olukiiko lwa Jjinja City mwebale nnyo mwebale ddala komanda Ziwa Julius gwe bawadde obwa city commander sebutambuza ekintu omanyi kati nze nzekka mu byobufuzi bya Uganda recruitinga ne mu NRM Nelulisi NUP yatulaga abantu ba NRM yali efunye ani yaboogereza golooza beereta jono tujja kutandikirawo kale mubeere bulungi basebo thank you so much amanya Edgar Matthew Karuhanga ziri sawa nnnya zennyini ezakalasa mayanzi tujja kubalaba olunaku olw'enkya ku sawa 2 zennyini nja kubeerawo wano okubanga nyumyamu nammwe until then God bless you my name is Edgar Matthew Karuhanga follow us on Facebook Twitter Instagram at The Alternative Uganda at Digital TV good morning
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.